Um, Welcome friends, back to Big Boss Season 7 review. இப்போ வந்து வீக் 3 அண்ட் வீக் 4 சேர்ந்து ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். பிகாஸ் பிக் பாஸ் என்ன மாதிரி ஆகிப்போச்சுன்னா, ஃபஸ்ட்டெல்லாம் அவங்க ரியல் கேரக்டர் இப்படி வந்து அந்த நேச்சர், அந்த டெம்பர்மெண்ட், அந்த இமோஷன்ஸ் இப்படி ரியலாக வந்து பர்சன் ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. பட் இந்த பிக் பாஸ் என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா, எல்லாமே கண்டென்ட் சொல்லி they bring out the worst, லைக் ரொம்ப த worst கேரக்டர் in them வெளியே காமிச்சிட்டு, இல்லை கண்டென்ட்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாஸ்க் பின்னாடி ஒளிஞ்சிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப ஃபேக்காக இருக்குது. அண்ட் யூ see எலிமினேட் ஆனவங்களாம் வந்து பாவா, அனன்யா, தென் வினுஷா அண்ட் யுகேந்திரன். ஸோ இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்ட் நைஸ் கேரக்டர்ஸ் வந்து எல்லாமே வெளியே போயிட்டாங்க. ஸோ தே cannot survive in this kind of பேக் ஆஃப் wolves தான் சொல்லணும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பேக் ஆஃப் wolves. ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்டே போச்சு ரொம்ப. இப்போ வந்து 5 வைல்ட் கார்ட் கண்டஸ்டன்ஸ் வந்து உள்ளே வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப தெகிட்டு போச்சு மாதிரி, லைக் டூ மச் ஆகி போயிடுச்சு. லைக் டூ மெனி பீப்புள், டூ மெனி நியூ கண்டஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஒரு மாதிரி ஆக்சுவலி டூ போரிங்காக ஆகிப்போச்சு. லைக் ரொம்ப நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு, லைக் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டே வந்து சம் ஆஃப் தி வியூஸ் வில் ரிலேட் வித் மீ. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டே போச்சு மாதிரி இருக்குது. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த 24 hours எபிசோட்ஸில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இப்போலாம் அந்த 1 hour எபிசோடில் எல்லாமே பார்த்துடலாம். அந்த மாதிரி லைக் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு ஈவன் டு கெட் இன் டு த, பிகாஸ் பயங்கர போராக போகுது. யூ கேன் சி பூர்ணிமா, மாயாலாம் ஒரு பெரிய சாவேஜ் கேம் மாதிரி, ரொம்ப ப்ரூட்டலாக தே வாண்ட் டு ஜஸ்ட் ஹர்ட் பீப்புள், மாக் பீப்புள், சக்காஸ்டிக்காக பேசுகிறது, கிண்டல் அடிக்கிறது, சிரிக்கிறது, லைக் நோ is hurting emotions left, right and center. They have no பேரிகேட்ஸ் இந்த எம்பசில். அது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பூர்ணிமா வந்து நல்லா பண்ணால் லீடர்ஷிப்பில். செகண்ட் டைம் when she got லைக் கொஞ்சம் ஹெட்வே டு ப்ரைடு, ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் நிறைய ஆகிப்போச்சு. ஸோ லைக் when தினேஷ் நியூ கண்டஸ்டன் சொல்லும் போது லைக் அது கரெக்டு தான். அது ஆல் ஆஃப் த க்ளோத்ஸ் வந்து அந்த ஃபுல் அந்த ஃபென்ஸ் மேலே போட்டுட்டு அசிங்கமாக இருந்தது. அதுவும் பிக் பாஸ் கண்டஸ்டன் வந்து ஸ்மால் பாஸ் கண்டஸ்டன் அந்த ஃபென்ஸில் போடுறாங்க. ஸோ ஏன் போடுறீங்க அப்படி கேட்குறதுக்கு, நாங்கள் தான் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. It was unnecessary. It was like for the neatness and the look, it has been telecasted worldwide. So அது கொஞ்சம் presentation and basic manners sense இருக்கணும். Those big boss contestants never keep their bed clean. ஒரு basic bed sheet blanket fold பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன குழந்தைய பண்ணிட்டு போவாங்க. ஸோ அடல்ட்ஸாக இருந்துட்டு irresponsible, and these are such things which they are telecasting and giving bad examples to many people. Like so many viewers are watching. ஸோ பிக் பாஸ் வந்து எதை சொல்கிறதுக்கு இல்லை. அதை வந்து 2 weeks வந்து சேர்ந்தே பண்ணிக்கலாம். நத்திங் மச் டு டாக் அபவுட் இட்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து மாயா தட் வீக் வந்து எலிமினேட் ஆனா போயிருப்பாங்க. அது இன்னும் கமல்ஹாசன் இஸ் சேவிங் மாயான்னு நல்லா தெரியுது. ஸோ கொஞ்சம் ஃபேவரட்டிசமாக இருக்குது பிக் பாஸ்க்கு ஒரு டீம் மாயா மேலே. And let's see who's getting eliminated this time was Aishu and Money யார் தான் வந்து vote போடுறாங்க தெரியல, எதுக்கு போடுறாங்கன்னு தெரியல. He just spoiled Ravina's game and simply ஒரு kind of one kind of mesmerized பண்ணிட்டு he is just there to protect her. What rubbish. If that girl could come to this extent in a cine industry, she is able to protect her own self. And like this is a great great platform for Ravina, and he's just spoiling it for nothing. Ravina கொஞ்சம் நல்லா stand she was taking last week, but in the week கொஞ்சம் slack in item already. They came back to the square number one just because of Nixon and Aishu were worst character. My God, that girl so full of deception, lies and twists. And youngsters must be aware for these kind of people who come and show relationships. They're so fickle-minded. Must be away from these. Ignore these people is the best. Nixon was playing so well. His game is fully spoiled with this poisonous Aishu. If this Aishu and Money gets eliminated, game will be really nice to see Ravina and Nixon playing full on.
and they'll be concentrating more on task and other speaking up for other issues because they Nixon and Ravina வந்து நல்ல bold kind of contestants. அவங்க நல்லா பேசுவாங்க, பாயிண்ட்ல பேசுவாங்க. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லைன்னா these two persons are not there. அவங்க நல்லா ஆடுவாங்க. ஸோ பிக் பாஸ் டீம் ஏதாச்சும் நல்லா பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். I don't know who's voting for this money. இதுக்கே vote பண்ணுறாங்கன்னு தெரில. இந்த மணி ஐஷு எலிமினேட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். And we have to give the new 5 contestants a chance. இப்போவே எலிமினேட் பண்ண நல்லா இருக்காது. ஸோ அன்னம் பாரதி, கானா பாலா, தினேஷ், அர்ச்சனா அண்ட் பிராவோ. ஸோ இவங்கள கொஞ்சம் ஒன் மோர் வீக்கில் பார்த்தா நல்லாயிருக்கும். பிராவோ சீம்ஸ் டு பி வெரி போரிங். அன்ன பாரதி ஷி கேம் இன், ஷி டோல் நைஸ்லி அபவுட் எவ்ரி ஒன். நைஸ் பாயிண்ட் ஷி டோல் அபவுட் விசித்ரா. அவங்களே வந்து ட்ரெஸ்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க. அவங்க ட்ரெஸ்ஸை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கணும், ஹவு ஷி வாஸ் ட்ரெஸ்ஸிங் ஏர்லியர். ஸோ தேர் இஸ் நோ மச் no passing judgments. The Vichitra was such a irritating person, such a dominating psycho she is. So she came the big small boss house la first dominate பண்ண நினைச்சாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நல்லா டாமினேட் பண்ணாங்க. சும்மா வேலை she thinks she's a big boss, she's a big boss in that house, a big mistress or something, and எல்லாமே அவங்க slaves என்னமோ பண்ணிட்டு. So poor Archana, so sad. Actually you shouldn't be so soft hearted and vulnerable and very sensitive to these kind of people, especially the world is so rude and so crude outside there. You cannot be such a softie. You should stand up and speak and never let people, and don't give the power for someone to make you cry. Other most important, Archana. She's such a nice very respectful person, very nice person. Vichitra இங்கே கையில் கிடச்சா நல்லா இருக்கும். ஷி மஸ்ட் நீட் சம் ஸ்ட்ராங் கேரக்டர் லைக் மீ டு நைஸ்லி டெல் இட் ரைட் அப் டு அவர் ஃபேஸ் அண்ட் டு ஷோ அ சேம் டாமினேட்டிங் ஆஃப் மிரர் பேக் டு ஹர். அப்படி ஒரு கேரக்டர் நல்லாயிருக்கும் டு see that face off. எல்லாமே பண்ணிட்டு மாயாவில் பண்ணிட்டு அந்த மூவ் பண்ணிடுவாங்க. அம்மா மாதிரி இருக்குது, இதில் வாட் அம்மா மாதிரி இருக்குது, நோ ஒன் கேன் பி லைக் அ மதர். இதெல்லாம் ஸ்டூபிட்னஸ். ஸோ அது மாதிரி பிரதீப் வந்து ரொம்ப ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் ஆகிட்டாங்க. லைக் ஆஃப்டர் கெட்டிங் கிளாப்ஸ் கண்டினியூஸ்லி இன் ஆல் தி எபிசோட்ஸ் ஃப்ரம் த ஆடியன்ஸ் இஸ் லைக் பிகம் வெரி ஓவர் கான்ஃபிடென்ட். அண்ட் இந்த வீக் வந்து ஹி வாஸ் ஜஸ்ட் பிளேயிங் கிராப். ஒய் ஹீஸ் கெட்டிங், ஏன் அவங்க ஸ்கூல் சுரேஷ்க்கு எவ்வளோ சென்சிட்டிவ். ஸ்கூல் சுரேஷ் cannot expect anything from him. He's such a cheap character. He just wants to create, he tried to create some sympathy in a story. There's nothing in a story to be sympathized. நான் அப்போவே சொன்னேன் about his wife and அவங்க அம்மா, daughter-in-law, mother-in-law, அது மாதிரி இப்போ ஒரு 2 வீட்டில் கோடு போட்டுருக்காங்க. அது மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு வீடியோவில் எல்லாமே பார்த்துட்டாங்க, எல்லாமே நல்லா தான் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இட்ஸ் such a fake character that cool Suresh, and such a cheap character. If he doesn't get award, he doesn't get star, if he doesn't get the winner, immediately he starts cribbing and crying if anyone doesn't vote him or anyone nominates him. ரொம்ப சில்லியான கேரக்டர், வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அண்ட் he's so jealous of Ganabala because he's performing well and he's speaking well and he's doing well, much better than him. ஸோ அங்கே ஒரு கிளாஷ் நடக்குது. And then so this Pradeep வந்து like whenever he's giving like this time Bigg Boss வந்து இந்த வீக்கில் கேப்டனாக இருந்துட்டு you have a team, he said. அது கூட வந்து கோட்டு விட்டாங்க. Then if you're not able to do all these tasks, last time also the task வந்து this task is not for me because I'm not coming for fame அப்படிலாம் சொல்லிட்டு. So if you're not giving up like this, he's like not becoming very boring. His simply thinking, overthinking, all this is not working out. It's becoming very repetitive and very stale. So Pradeep is losing his grounds அப்படின்னு சொல்லலாம். There's no need to get emotional or have any expectation or trust of it with anyone in that. There's not worth it, or they're not deserving at all. It's not a place in the Bigg Boss house at all. So Pradeep is like losing his that great number 1 spot. அப்புறம் மாயா, பூர்ணிமா, ஐ ஃபினிஷ்லிங் அவங்கள ப்ரூட்டல் கேம் அண்ட் நோ யூஸ் ஆஃப் டாக்கிங் டு தெம். அண்ட் ஐஷு, நிக்சன் பற்றி பேசியாச்சு, ரவீனா மணி பற்றி பேசியாச்சு. அப்புறம் அந்த 5 contestants, Dinesh is doing well. If he can be little stronger and not get jittery with this Vichitra and Purnima and all that kind of a strong characters coming. Jovika, she's just overdoing it because we just kind of applauded this kid for doing well and telling and speaking up for herself and all. Now she's just overdoing it. And the way she talks about people on game, it's like too much of it. Sometimes it goes overboard. Okay, there is a
limit for your age. So like this Aisha and all, her mouth comes from her, anything comes from her mouth is crap. Simply deceiving. Pradeep, Nixon, Maya, Purnima, everyone she is fake. Not one she is true to. She's not even true to her own self. What kind of a character and how she's been given this kind of bringing up. My God, it's, and her mother has told in the interview she goes to her so much mature. If she goes to her for this kind of a maturity, means she, I don't know what she can resolve, and she'll bring more problems to herself. It's very weird. So this Aishu character first must be eliminated from Big Boss. She's not a good example to be seen itself. Next யார் வந்து Vishnu வந்து just became quiet because the way he acted, and he got nice dose from Kamal Hassan last episode, weekend episode, so he's just quite quiet. um, Vikram and Akshaya is like really that was so good for her, how Vishnu just blamed. That's why not sometimes this is the basic human character. If you don't like யாராச்சும் பிடிக்கலன்னு சொன்னா அவங்க நல்லது பண்ணாலும் அது ஒரு கெட்டது மாதிரி தெரியும். ஆனால் யாராச்சும் பிடிச்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க கெட்டது பண்ணால் கூட நல்லது மாதிரி தெரியும். லைக் ஹவ் ஐஷு வாஸ் த ஒன் வந்து ட்ரிப் பண்ணாங்க விஷ்ணுவை. ஆனால் ஐஷு யாருமே எதுவுமே சொல்லலை. இந்த மாதிரி ட்ரிப் பண்ணிவிட்டு அந்த நேரத்தில் ஹவு மச் ஷி வாஸ் அக்யூசிங் அக்ஷயா. இல்லை ஷி இஸ் அ ரியல் உமன் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த ஐஷு ரகுவன் சொல்லி, இல்லை விஷ்ணு சாரி நான் தான் வந்து உன்னை ட்ரிப் பண்ணேன், தெரியாமல் பட்டுச்சு, ஏதாச்சும் சொல்லியிருக்கலாம். பட் ஷி ஜஸ்ட் கெப்ட் குவாய்ட். அண்ட் தென் த ஃபேஸ் ஷி ஷோன் when in the weekend episode when they did that kurmu padam. Oh my God, she's such a worst character and specimen ever seen and ever come across. In Big Boss, like no, in time you will see these kind of characters where you cannot won't have time in your own life, and to meet this kind of such a variety of characters, to see these kind of people really exist, and the Mari characters are there in the world, and so you can be aware of it and you know how to kind of handle these kind of people. So Vishnu வந்து இப்போ like he didn't like Akshay. Cool Suresh and Vishnu doesn't like Akshay. I don't know for now what reason, but that girl really, I also didn't have any much hopes with her. She was quite boring, but she's really such a strong girl. If even she had hate towards her and all that, she'll yet talk about no G, A G, like that, very respectful, and she is like quite mature to handle things. And though these two people has cornered her, she didn't even have speak ill about them to the extent if this was done to Maya or Purnima or to Aishu and all, they all were gone to different levels. So she's such a nice character, Akshaya, and I think she might get eliminated because such good characters will get eliminated. And even Vikram is getting jealous when Pradeep said, "Come and give me a hug" and all that to Akshaya. So the little thing can see over there. Yes, so these two characters will soon be eliminated because how vicious and how rude and brutal and crude and savage you can be in Big Boss, you will survive that. So it's become like that. Big Boss, what a whole kind of a system is, and program itself is like now gone from good bad worse like that can it's gone. So வேற யாரு விஷ்ணு பற்றி பேசியாச்சு. Akshaya, Vikram, I think we have just touched everyone, so there's nothing much we can episode la paakalam. Nalla vote podunga. What say, it's nice to see Archana's vote is high. Please don't vote for money. Adu yaar vote பண்றாங்க, all this bots and all paid kind of what to say, promotions are just voting for this money is useless like anything. So even the portraying the talent, இதுக்கு ஐஷு வந்து ஸ்டார் கொடுத்தாங்க, she dance சொல்லனால், but she is not worth it at all. அந்த ஸ்டார் வந்து சேவ் பண்ணிச்சா வச்சுக்கோங்களேன், ஐயோ இட்ஸ் worse to see that ஐஷு character on TV. So அந்த ஸ்டாரை ரவீனா அட்லீஸ்ட் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா பிரதீப்க்கு கொடுத்துருக்கலாம், வேறு யாச்சும் கொடுத்துருக்கலாம். Because this Vichitra is there, no, she got poison against Pradeep. Horrible woman she is, full of dominating pythium. She's just wants to dominate. I know how she's going to dominate her 3 daughter-in-laws, and summer joker go, she'll get summer from her daughter-in-laws. She got nicely from her mother-in-law that she's giving it out now. அவங்க என்ன இம்பேக்டில் வந்து இது மாதிரி just dominating the whole thing. If her domination doesn't work out, then she starts fighting.
அப்படிதான் வந்து ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸை வந்து விட்டுட்டு பெரிய ட்ராமா பண்ணிட்டு மறுபடியும் போயிட்டாங்க. நான் கேனா ஆமாம் நீ கேனா தானே சொல்லணும். சச் அ say psycho character of domination is for a if you want to do the work everything must be fast, you do it yourself. இதுக்கு வந்து இப்போ மற்றவங்கள கேட்குறேன், யூ வாண்ட் டு டூ இட் பர்ஃபெக்ட் திஸ் தட் மீன்ஸ் அண்ட் யூ டூ இட் யுவர் செல்ஃப். இந்த மாதிரி கேட்டெல்லாம் நல்லா கொடுக்கணும். இவங்க வந்து நிறைய நேரம் எடுத்துகிட்டு விசித்ரா ஹேட் டு டூ டாஸ்க் மார்னிங் டாஸ்க் ஆஃப் கம்மிங் அண்ட் டெல்லிங் ஈச் ஒன்ஸ் கேரக்டர். அப்போ எவ்வளோ நேரம் எடுத்தாங்க ட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு. எல்லாமே வாங்க வாங்க மாயா வந்து சண்டைக்கு போயிட்டாங்க. ஆனால் அர்ச்சனா வந்து அங்கே நான் எல்லாருக்கிட்ட வந்து ஸ்மால் பாஸ் ஹவுஸ் கண்டென்சன்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து 2 பேர் டாஸ்க்கு போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு, ஓ நீ வந்து சீக்கிரமாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கணும், ஏன் நீ ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்தியா நீ, உனக்கு ஒரு ரூல் மீன்ஸ் மற்றவனுக்கு வேறு ரூலா, நல்லா கேட்டிருக்கணும். These characters, new contestants who have come in this wild card room, they are not even telling what they have seen on TV. இது மாதிரி நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க, அப்போ நீங்கள் வந்து சீக்கிரமாக வந்தீங்கன்னா போட்டால் where should go and show our face. விசித்ராலாம் நம்ம மாதிரி கேரக்டர்கள் நல்லா செம்மையாக வாங்கும். So she has not found a character which will give it to her nicely by point to point, will shut her mouth. Actually Anabati initially when she came she nicely gave her மூஞ்சில மாறியே போச்சு அவங்களுக்கு. And after that she is not doing anything. Anabati, she just trying to be very low profile just to get saved this week. பார்த்துக்கலாம். விஜயோட இன்டர்வியூ பார்த்தேன். நீங்கள் வந்து வெளியே வரும்போது ஒரு எவ்வளோ நல்ல நல்ல பையன் மாதிரி தெரிஞ்சிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் அப்படி தானே, எல்லாம் லைஸு. விஜய் ஆல் நைஸ்லி காட் வாட் ஹி வாண்ட்ஸ். இஸ் சச் அ வயலண்ட் பர்சன். ஹவு வயலண்ட்லி ஹி பேட் அண்ட் ஆல் த டாஸ்க் நல்லா தெரியுது. வெளியே வந்தேன்னா இம்மிடியட்லி கண்டென்ட்காக தான் பண்ணோம். அந்த சினாரியோ வாஸ் லைக், அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸில் லைக் தட், அந்த சூழ்நிலை அது மாதிரி இருந்து எல்லாம் போய் சொல்லுவாங்க. ஸோ விஜயோட இன்டர்வியூ பார்க்குறதே பிடிக்கலாம். அது என்னமோ லைக் ஒன் டர்ன் ஆஃப் கேரக்டர் மாதிரி. ஸோ ஐ திங்க் ஐ கவர்ட் ஆல் த கண்டஸ்டன்ட்ஸ் அண்ட் Yugendran and Vinusha. Vinusha actually just gave up. She didn't want to do much and enna pandra kuda theriyala poitaanga. Yugendran வந்து actually he didn't know how to play like means இங்கே ஸ்டாண்ட் நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா when he became the captain he was like trying to solve both sides. அப்புறம் கொஞ்சம் கண்டென்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்களுக்கு தான் ஆட போகிறேன் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு பிக் பாஸ்க்கு ஆட போகிறேன் ஸ்மால் பாஸ் கண்டென்ட்ஸில் போயிட்டு like he just messed up a bit and that didn't work out. He thought that will be a strategy which will be like applauded, but that just backfired. So அதனால அது ஒர்க் அவுட் ஆகலை. ஸோ இட்ஸ் ஓகே பிகாஸ் the way the show is going, surely all these contestants will be too soft for all that. Most probably soon Vikram, Akshaya, இந்த Aishu and Money goes means செம்மையாக இருக்கும். then Vikram, Akshaya might go and அதுக்கப்புறமா you can see all these savage wolves and I want to see Archana evolving from this and becoming a strong character. நல்லா இருக்கும் to see that and to give a tough fight for all these. Maya Pune was at the verge of getting eliminated and end of all just because of that what do you say, அங்கே no elimination ஒரு வாட்டி வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா Purnima became the captain. Purnima becoming captain again is boring. At least Bigg Boss, once you must say, once become captain, there's not a, you won't be able to become a captain again. You must give chance for others. Simply nominating the same old people and the same old people getting as a captain, we are not able to see other people. All these Bigg Boss seasons also, we have missed so many people who will be able to do captains just because of gangs and gangism and are not able to get that opportunity to do. So Bigg Boss must bring a rule that once you become a captain, you cannot become again and you have to nominate other people to become captains and give them each a chance to see how they will perform, because opportunity is given only, you will know how their performance is. So that has to be a little bit of change. This is for Bigg Boss team. And Kamal Hassan can bring about this change that once you become a captain, you cannot become again and give the chance to others. Seri, so in the 2 weeks, most probably எல்லாமே touch பண்ணிட்டோம் all the main points. And நல்லா vote பண்ணுங்க, நல்லா யோசிச்சு vote பண்ணுங்க. Don't have this artificial voting like last time. We saw the winner voted just out of not the people's reflection at all.
So in the Vaiti Kuda, this small nominations which eliminations which are going on should be nice and fair. So let's see about this weekend, how it goes. And next week when they say the week 5 and week 6 review பண்ணலாமா if it is like more things are happening interesting அப்புறம் next week நான் review பண்ணுவோம். So keep your comments coming, your views, discuss பண்ணலாம், keep sharing and like. Thanks மக்களே. Big Boss season 7. Bye.